Yeah, good evening, everyone. Am I audible? So, yeah, we'll start the session. People will join meanwhile. Yeah. So, let's try to discuss the answers for today's questions. Yeah. Many of you wrote decent answers. Yeah, I'll be sharing your answer sheets with you because most of the answers I've corrected. Most of the answer sheets I've gone through one or two answers. So I want to complete the entire answer sheet, and this weekend tomorrow or day after tomorrow, Sunday, I'll be posting all the answers in the group. Okay, all the answer sheets in the group, most of them. So yeah, today's questions. Yeah, coming to history questions. Yeah, there is a typical problem with today's questions. Coming to the first question, there is a problem of plenty of information. Whereas with respect to second question, these dynasties have the problem of scarcity of information. Okay, even if you observe the trends in the mains, history questions, especially AP history, which is our subject matter, it has two kinds of problems. One is plenty of information. You don't know how much, which one to filter and what to write. The second aspect is scarcity of information. Even the dynasties which are quite famous, for example, last time Satavahanas was asked, but it was specifically asked about agriculture. Okay, so writing that specific often becomes a challenge. Okay, so yeah, we'll start with the session. Am I audible? Yeah. Yeah. So meanwhile, as we discuss, if anybody wants to add any input or because especially with respect to question 2, Salangainas or Vishnukunins, there is a typical issue of there is no one single proper source which has comprehensive information. So information has to be collected from different sources, and one source contradicts the other source with respect to the facts, with respect to the timeline, etc. So if you want to discuss anything, please raise your hand and yeah, give your input. So we'll arrive at a decent set of data. Okay. So starting with question number 1. Origin, spread, expansion, and decline of Buddhism in Andhra Desha. Okay, so yeah, many people, I have gone through like 3 or 4 answers with respect to this. People wrote decent introductions, but as I said yesterday with respect to the Satavahanas introduction, I came up with an introduction like this. So there, I came up with the fact that the term Andhra Desha, because the term Andhra Desha is specifically asked in the question. The term Andhra Desha was used for the very first time in the Buddhist literature. Okay. అంటే జాతక స్టోరీస్ లో ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రదేశ అనే పదాన్ని యూజ్ చేశారంట. ఓకే, says your history sources. So it was used as Andaka Desha. Okay, because Jataka stories, if I think most of you people know, it discusses about the life and the previous births as well as the life of Buddha. Okay, so as he traveled, they were referring, so he also according to Jataka stories and other Buddhist literature, and also according to Huan Zhang's account, CUK, Gautam Buddha in his lifetime itself entered Andhra. Okay, now Andhra geographically, present day Andhra. So in his lifetime itself, he has traveled to Andhra. I believe some of you might be aware, once UPSC asked the question, which of the following places have been Gautam Buddha have been to?
okay, during his lifetime. Okay, anyway, let's come back to the question. So I believe this is a reasonable and a decent kind of introduction. Okay, the geographical connotation of Andhra Desha was used for the very first time in Buddhist literature. Andhra Desha was supposedly derived from the root word Andagadesa. So this is from Buddhist literature, especially Jatakas. Okay, so now coming to the origin part. So I also have seen some of the peer reviews. Yeah, that was a valid point. So when there is a question asking, the demand of the question is asking you for different aspects, like 2 or 3 dimensions. You need to cater reasonably well to all the dimensions. Don't just cater to 1 dimension or 2 dimension and leave the rest. Okay, so the schema of marks is like మార్క్స్ ఎలా అలొకేట్ చేస్తారంటే ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉంటే ఆర్ ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ కోర్ డిమాండ్ లో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ని అడ్రస్ చేయాలి రీజనబుల్ గా. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ పదాలు పంచమని కాదు, 300 పదాల్లో 100 పంచమని కాదు, కానీ బట్ రీజనబుల్ పాయింట్స్ 3 డైమెన్షన్స్ కి రావాలి. ఓకే, సో కమింగ్ టు ఆరిజిన్, యా, అకార్డింగ్ టు హ్యూయన్ సాంగ్ on his work Siyuki, during the life of Buddha itself, he visited Andhra region. So Buddhism is as old as Gautam Buddha. Okay, in Andhra region, some people, I came across one answer, I believe, if I am not wrong, it is Archana, I believe. So she wrote that Buddhism was introduced to Andhra region by Satavahanas. No, it is, I believe it's not correct. Even before Satavahanas, as old as Ashoka, not as old as Ashoka. According to these sources, it is much older than Ashoka. Yeah, maybe not much older. Yeah, a century or so. Okay, so also contemporary sources also mention about Asmakas ruling class. Some of the kings and queens have adopted Buddhism. If you like, coming to the details of these aspects about the antiquity or origin of Buddhism in Andhra, Shushmita, I believe your answer is excellent with respect to the facts. It has abundant facts, like it is a complete collection of facts. If somebody wants some more facts about yeah, I agree. So if somebody needs some facts about the origin of Buddhism in Andhra, you can refer to Sushmita's answer once. Next, these are the tribes of Andhra region. So according to Human Sang and according to Jataka stories, these people were quite excited to see Buddha there. Okay, so these facts substantially proves that Buddhism is as old as Gautam Buddha himself. Okay, in Andhra region. Okay, it is not like it has entered into Andhra region after 3 or 4 centuries. No, it's not like that. During the lifetime of Gautam Buddha himself, to be precise, once he delivered his first sermon, after that, in the 16th year, I believe, he came to Andhra, according to contemporary records. Ante atana first sermon ichin tarvata Gautam Buddha 16వ సంవత్సరం అక్కడి నుంచి ఆయన ఆంధ్రదేశంలో తిరిగాడని కంటెంపరీ సోర్సెస్ చెప్తుంటాయి. సో దీస్ ట్రైబ్స్ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ హిమ్. ఓకే, సో దట్ విల్ సఫైస్. నెక్స్ట్, anything to add? Okay, so yeah, so next time I'm going to spread our expansion of Buddhism in Andhra region. So here you'll find abundant of information. Okay, but what you should do is, when there is too much of information, you should be very careful. Coming to the time factor, today most of the people did better than yesterday, but you need to still come to that bracket of 11 and 12. Okay,
because we have very less time. When I am insisting on time, some people are saying, we just started writing. How can we, like, because we don't have too much of time to improve ourselves. We have very less amount of time. So we need to show rapid improvement. Okay. Anyway, so coming to the spread. So now in the spread session, this part, I came up with the reasons for the spread. Okay. After that, I gave the facts or corroborating evidences indicating about the spread or expansion of Buddhism in the Andhra region. Okay. First, coming to the reason, the first reason is it provided an alternative to the hierarchical system, like the vertical division of society, which is the classic feature of Chaturvarna system. Okay. The Vedic Aryan system, which is having hierarchical division of society. దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొవైడ్ చేసింది, because the people from the south are not originally Aryan. They are more habituated to an egalitarian type of distribution of society. Okay, so next, that is the first point. Next, so Buddhism is largely similar to already existing faiths like the Shaivism, etc. Okay, like worship of one person, similarity. Okay, being an ascetic, these things. So already these societies, as I have already mentioned, there are numerous tribes within Andhra region. So the tribes had inter-tribal conflict for materialistic and non-materialistic resources. So these war and conflict-ridden societies were seeking peace. So Buddhism came as a kind of solution. So these are the broad factors or reasons which led to the immediate grasp of the new religion and the spread. Of course, apart from all these things, you can also write that it has got a liberal patronage from the kings, like you have already mentioned, Satavahanas, Ikshvakus, and most importantly, the ladies from the royal families, they supported. And apart from that, the Vaishyas and Sudras, they mainly supported Buddhism, and also to some extent Jainism. Okay, in Andhra region, Jainism is mostly supported in Telangana region. Okay, now coming to the evidences. So Mahadeva Bhikshu, yesterday also we discussed about Mahadeva Bhikshu. So he attended the second Buddhist council, okay, at Vaishali, and it is here where the Buddhist sect was split into Mahasangika and Theravadin. Okay, Theravadin and Mahasangika. Mahasangika came to the south in the Andhra region, and using Chaityavada, he started spreading or expanding Buddhism, Chaityavada. So during the time of Mahadeva Bhikshu, Buddhism was spread predominantly through 5 sects. Okay, after Mahadeva Bhikshu, the most famous personality was Acharya Nagarjuna. You all know Sri Parvata. So he was the contemporary of Yajnasri Satakarni. Okay, so he was the champion of Mahayana Buddhism. So he was centered around Sri Parvata, Sunyavada. So he propagated or propounded his form of Buddhism, that is the Mahayana Buddhism, with special emphasis on Sunyavada through 32 sects. So some of his famous disciples like Arya Sangha, Maitreyanada, these people are very much instrumental in spreading Buddhism in Andhra region. Okay, after these two famous personalities who are related to Buddhism in Andhra region, that is what is specifically stressed in the question. So next, after that, it is the patronage of kings, as we have already discussed, especially the royal ladies, for example, Gautami Balasri. Next, Sandhisri, sister of Santamala. So these people. So yeah, all the 3 sects of famous sects, divisions of Buddhism, Hinayana, Mahayana, and Vajrayana.
Okay, in the places like Nagarjunakonda, okay, Jagaipeta, Salihundam. In Salihundam, you find all evidences from all the three major divisions or sects. అన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయినా ఓకే, రీజనబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ రాస్తే చాలు, అన్ని ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ అవసరం లేదు. అండ్ యూ కాంట్ ఈవెన్ మేనేజ్ దోస్ మెనీ ఫ్యాక్ట్స్. ఐ డోంట్ నో, లైక్ a decent number of facts are okay, but too many facts will also make your answer quite complex. అంటే ఏంటంటే మీరు ఫ్యాక్ట్స్ రాయండి, కానీ ఫ్యాక్ట్స్ వెనకాల ఒక చిన్న ఒక లాజిక్ ఆర్ అనాలిసిస్ పెట్టుకోండి. అంటే స్ప్రెడ్ ఎందుకు అయ్యింది, స్ప్రెడ్ అయిందని చెప్పడానికి రీజన్స్, ఆరిజిన్ ఎందుకు అయింది అంటే ఒక చిన్న థియరీ పెట్టండి. ఫ్యాక్ట్స్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, డెఫినెట్ గా ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి, బట్ ఊరికే గాల్లో ఫ్యాక్ట్స్ అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ వేసే కంటే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కలిపే ఒక థియరీని లైక్ జస్ట్ లైక్ బీట్స్ మధ్యలో ఒక దారాన్ని ఎలా పెడతారో అట్లా పెట్టండి. అట్లా పెడితే ఏంటంటే మిస్ఫైర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఆన్సర్. సో దట్స్ మై ఒపీనియన్. అట్లా కాకుండా జస్ట్ స్ప్రింకిల్ చేస్తారు అనుకోండి ఫ్యాక్ట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆబ్జెక్టివ్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను, చాలా మంది ఒకళ్ళిద్దరు ఆన్సర్ షీట్స్ లో అసలు ఓవర్వెల్మింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వామ్స్ ఇన్ యాక్సెప్టింగ్. అందులో నాకు ఒక 30-40% ఫ్యాక్ట్స్ నాకు అసలు తెలియదు. నేను 3-4 సోర్సెస్ చదివాను, వాట్ ఎవర్, జస్ట్ ఫర్ దిస్ డిస్కషన్ ఐ బ్రష్డ్ అప్ 3 to 4 సోర్సెస్. అయినా నాకు ఒక 25 to 30% ఫ్యాక్ట్స్ తెలియదు దాంట్లో. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ మనకంటే తక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. అలాగని ఫ్యాక్ట్స్ అంతా అవసరం లేదని కాదు. యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ సెడ్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఉండాల్సిన ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి, బట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువ లేవని మాత్రం మీరు కంగారు పడొద్దు. కాన్ఫిడెన్స్ తో క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్స్ లేకపోతే మనం చేసేదే లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, whatever is being discussed here, whatever is written in the channel, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏవైతే రాస్తున్నారో ఆల్ ద ఆస్పిరెంట్స్, అవి కూడా ఒకసారి చూడండి, మనం డిస్కస్ చేసే ఆన్సర్స్ చూడండి, అంతకు మించి అవసరం లేదు డెఫినెట్లీ. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్ప్రెడ్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిక్లైన్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. ఇది ఒక్కటే స్టాండ్ అలోన్ క్వశ్చన్ గా రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. యా, లెట్స్ సీ. So decline of Buddhism. So the beginning of the decline can be traced back to 4th century. Okay, AD, 4th century AD. ఎందుకు డిక్లైన్ అయింది? కారణాలు వచ్చేసి, యా, యూ కెన్ రైట్ మోర్. మీకు ఓపిక ఉంటే, మీకు స్పేస్ టైం ఉంటే యూ కెన్ రైట్ మోర్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, రిసర్జెన్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజం. మీరు ఇట్లా సింపుల్ ఫ్రేజెస్ లో రాయండి, అట్రాక్టివ్ ఫ్రేజెస్ రాయండి. అంటే మొత్తం మనం రాసే 2 or 3 సెంటెన్సెస్ చదువుతాడో లేదో తెలియదు, కానీ ట్రై టు రైట్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్. రిసర్జెన్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజం ఎట్లా రిసర్జెన్స్ అయింది? పీపుల్ లైక్ ఆది శంకరాచార్య అండ్ కుమరెల భట్టు. సో కుమరెల భట్టు యాక్చువల్లీ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్ర రీజన్, అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ మేబీ శ్రీకాకుళం ఆర్ దాట్ రీజన్ అనుకుంటా, ఎందుకంటే బిట్వీన్ దట్ కళింగ రీజన్ అండ్ ఆంధ్ర రీజన్, ఆ ప్రాంతానికి, ఆ బార్డర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆయనంట. సో కుమరెల భట్టు అండ్ ఆది శంకరాచార్య. సో దీస్ పీపుల్, ఆది శంకరాచార్య విత్ అద్వైత అండ్ కుమరెల భట్టు విత్ హీ ప్రపోండెడ్ మీమాంస. ఓకే, సో వాళ్ళ తర్కశాస్త్రంతో, తర్కం అంటే లాజిక్ తో ఈ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ని, ఎవరైతే బుద్ధిస్ట్ గురువులు ఉంటారో, బుద్ధిజం స్ప్రెడ్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళని లాజిక్ తో ఓడించేవారు. ఐడియాలజికల్ డిబేట్స్ అంటారు కదా, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్స్. సో లాజిక్ తో వాళ్ళని ఓడించేసేవారు. యూ నో అబౌట్ ఆది శంకరాచార్య అండ్ హిస్ ఐడియాలజికల్ డిబేట్స్. సో ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఏం ప్రూవ్ చేశారంటే, బుద్ధిజం ఏమీ అద్భుతమైన రిలీజియన్ కాదు. అఫ్ కోర్స్ ఉపనిషత్ థాట్ లోంచి బయటకు వచ్చిందే బుద్ధిజం. ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్ పార్ట్ ఆర్ ఎ రిఫార్మ్ మూమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ హిందూయిజం ఆర్ బ్రాహ్మణిజం ఆర్ వేదిక్ హిందూయిజం అని ప్రూవ్ చేశారు. సో ఓకే, ఫస్ట్ వీళ్ళు దాటిని తట్టుకోలేకపోయేది బుద్ధిజం. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం it also came under fire, because some of the very strong dynasties and kings from the north, they became the champions of Hinduism or Brahmanism. For example, if you can take Guptas,
Guptas from 3rd century AD నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని 350 AD తర్వాత నుంచి these people became really strong, and people like Samudragupta who are highly imperialistic, okay, they took up the cause of Brahmanism. ఓకే, సో వీళ్ళు ఇక్కడ సముద్రగుప్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు కదా, అలహాబాద్ ప్రశస్తి ఆఫ్ హరిసేన. సో ఆ ప్రశస్తి ఏం చెప్తుందంటే, అంటే పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, సముద్రగుప్త డెక్కన్ అండ్ సౌత్కి వచ్చి చాలా మందిని ఓడించేసి నార్త్కి వెళ్ళాడని. ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరినీ సబార్డినేట్ చేసేసుకుని వెళ్ళాడో, సో వీళ్ళందరికీ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హిందూయిజం, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజం. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మొనాస్ట్రీస్, చైత్యాస్, విహారాస్ ఆర్ జైన శ్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎక్కడైతే సబార్డినేట్ చేశాడో వాటన్నిటిని హిందూ టెంపుల్స్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేపించేశాడు. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అమరావతి. ఓకే, అమరావతిలో మీరు చూస్తే అంటే లేయరల్ వాట్ ఎవర్ ఇది ఫాలో చేస్తే బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం అంతా కూడా బాటమ్ లేయర్స్ లో ఉంటది. హిందూ టెంపుల్స్ కి సంబంధించింది మొత్తం కూడా రిలిక్స్ అన్ని కూడా పైన ఉంటాయి. సో దాని అర్థం ఏంటంటే హిందూయిజం లేటర్ వచ్చిందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పాయింట్ గోస్ లైక్ దిస్. సో 4th century నుంచి ఆంధ్ర రీజియన్ లో, ఓకే, 4th century నుంచి ఆంధ్ర రీజియన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలంకాయనస్, విష్ణుకుండిన్స్, ఆ తర్వాత వచ్చిన ఈస్టర్న్ చాళుక్యస్, లార్జ్లీ బ్రాహ్మణికన్ ఫెయిత్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు. అంటే అఫ్ కోర్స్ దే వర్ నాట్ యాంటగోనిస్టిక్ టు బుద్ధిజం, అంటే యాక్టివ్ ప్యాటర్నేజ్ అనేది ఇవ్వలేదు. జస్ట్ లైక్ హౌ శాతవాహనాస్ ఆర్ ఇక్ష్వాకుస్ ఎక్స్టెండెడ్, దే డి నాట్ డూ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బుద్ధిజం ఆల్సో కేమ్ అండర్ ఫైర్ బికాస్ ఆఫ్ అగ్రెసివ్ అండ్ వైలెంట్ సెక్ట్స్, ప్యారలల్ సెక్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ శైవిజం. ఈ వీర శైవాస్ అండ్ ఆరాధ్య శైవిజం, ఈ ఆరాధ్య శైవాస్, వీర శైవాస్ అంటే దే ఆర్ వెరీ వైలెంట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరాధ్య శైవాస్ తీసుకున్నారనుకోండి, మల్లికార్జున పండిత, హీస్ ద అథారిటీ హూ ప్రపోండెడ్ ఆరాధ్య శైవిజం. వీళ్ళు ఏంటంటే సేమ్ ఇలాగే ఐడియాలజికల్ డిబేట్స్, ఇంటలెక్చువల్ డిబేట్స్ పెట్టుకునేవాళ్ళు. బట్ అకార్డింగ్ టు ద సోర్సెస్, ఈవెన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ సమ్ హిస్టరీ బుక్, సో ఈ మల్లికార్జున పండిత యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ ఎన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గింగ్ విత్ సమ్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్. సో హీ వన్ ద డిబేట్. బట్ ఈ డిబేట్ మధ్యలో అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు హిందూయిజం మరియు శైవిజం గురించి డిబేట్ చేస్తున్నప్పుడు, అవతలలో బుద్ధ గురించి డిబేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఖచ్చితంగా లాజిక్ యూజ్ చేసి ఒకళ్ళనొకళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసుకోవడానికి చూస్తారు. బట్ ఆ క్రిటిసిజం నచ్చక దీస్ పీపుల్ కిల్డ్ దోస్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఆర్ బుద్ధిస్ట్ సెక్ట్ లో చాలా మందిని చంపేస్తారు. సో దట్ వాజ్ ఏ రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ అనమాట. సో దే వర్ వెరీ వైలెంట్, దట్ ఈస్ ఇట్. సో బీయింగ్ ద లవర్స్ ఆఫ్ the people who are stuck to peace and non-violence, these people can't afford to bear that aggression and violence. Okay, so the last point is, most of you mentioned, like for example Shushmita mentioned with lot more details ikkada. So inherent degradation అంటే ఇప్పుడు బుద్ధిజం యాజ్ సచ్ డిగ్రేడేషన్ కి లోనైంది. చాలా రకాల అంటే ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫండమెంటల్స్ మారిపోతూ వచ్చినాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు వెరీ యాస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయాలి, అంటే వెరీ సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్, డౌన్ టు ఎర్త్ లైఫ్ స్టైల్. వాళ్ళు జనాలకు అందుబాటులో ఉండాలి, జనాలకు అందుబాటులో ఉండి మెటీరియలిస్ట్ బీయింగ్స్ కి దూరంగా ఉండాలి, అండ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ కూడా సింపుల్ గా ఉండాలి, పాలి. ఇప్పుడు మహాయాన బుద్ధిజం వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ సౌత్ లో ఏమైందంటే ఈ చైతన్యవాద, మహాయాన ఇవి బాగా విపరీతం అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే సాంస్క్రిట్ పూర్తిగా, అంటే లేటర్ వర్క్స్ అన్ని కూడా సాంస్క్రిట్ లో ఉంటాయి. బుద్ధిజం ఎవరి వర్క్ ఎందుకు, ఆచార్య నాగార్జున వర్క్సే సాంస్క్రిట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మొనాస్ట్రీస్ ఇక్కడ అన్ని కూడా లాట్ ఆఫ్ వైసెస్, okay, drink, alcoholism, prostitution, all these kind of things, evidences were there. So దీని అంతటితో ఏంటంటే ఏవి చూసి అయితే మాసెస్ అట్రాక్ట్ అయ్యారో మాసెస్ అదే మాసెస్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెట్టారు. ఓకే, దే వర్ నాట్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, సో యా, వీ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కన్క్లూజన్. Yeah, I came up with a conclusion. Yeah, decent conclusions. Most of you have written. So this is my side of the conclusion. So though it might not be outwardly visible as a practicing faith in today's Andhra Pradesh, but it's, so I could calm on, sorry,
but its essence is still vibrant in our cultural, literary, administrative, and social spheres. For example, Purna Kumbha is our official symbol. ఓకే, అంటే బుద్ధిజం యాజ్ ఎ ప్రాక్టీసింగ్ ఫెయిత్ కింద అంత విజిబుల్ గా లేకపోయి ఉండొచ్చు ఈరోజు, అంటే మిగతా రిలీజన్స్ ఆర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ తో పోలిస్తే. బట్ దాని ఎసెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మన కల్చర్ లోని, లిటరరీ ఆస్పెక్ట్స్ లోని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్ఫేర్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ బుద్ధిజం. సో సోషల్ స్పియర్, ఓకే, ఈక్వాలిటీ, సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. Right. Yeah. So that's pretty much your question number 1. The answer for question number 1. Would anybody like to add something? Even add chedam anukuntunnara? Or I'll proceed to question number 2. We have 2 sub questions there. One is Salangayanas and Vishnu Punyams. Okay. I'll proceed to question number 2. I need a clarification because నేను ఒక్కొక్క ఆన్సర్ లో ఒక్కొక్క రకమైన ఫ్యాక్ట్స్ కనిపించినాయి. నేను చదివే 2-3 సోర్సుల్లో కూడా నాకు కూడా అంత క్లియర్ గా లేదు. సి సాలంకాయనస్, ఐ బిలీవ్ దే ఆర్ వాసల్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్యూడేటరీస్ ఆఫ్ ఇక్ష్వాకుస్. ఒక 2 సోర్సెస్ లో నాకు పల్లవాస్ అని కూడా కనిపించింది. ఓకే, అండ్ 1 or 2 people wrote they are vassals of Satavahanas. Okay, so I believe Pallavas or Ikshvakus is more reasonable. Would anybody would like to counter? Ante nenu already beginning lo mention chesinattu ee areas ki we have depth of information. మనం ఒక 3-4 సోర్సులు పట్టుకుంటే గానీ ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ రాదు. కానీ ఈ ఏరియాస్ వదలకుండా ఎంతో కొంత చదువుకుని వెళ్తే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఏదో క్వశ్చన్ పాడేసాడు అనుకోండి దీని మీద నుంచి, అంటే ఇప్పుడు దాకా అయితే రాలేదు టిల్ నౌ. ఆఫ్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు పల్లవాస్, బట్ దే వర్ ఆల్సో సెడ్ టు బి లైక్ వాసల్స్. ఓకే, we'll go with this. So actually Satavahanas had Ikshvakus as their vassals. Ikshvakus had this Salanayakas as their vassals. So the Salanayakas, all these people, the Varmas, all these 6 or 7 Varmas, these people are related to Pallavas. This Mahendra Varma, Narasimha Varma, all these. So actually there is no solid evidence of them being related to Varmas. But the construction style of this Salanayakas is similar to Pallavas. So I have came across a source in internet which says that what you said, largely what you said was there. So the argument goes like this. They says that the Salankayanas are actually the relatives or the distinct relatives of Pallavas. But in good olden times or these kingship, there used to be a tradition that the distant relatives are in fact made feudatories, preferentially made feudatories to take care of lands which are far away from their actual, like the seat of throne. So I came across some argument like that. So we'll keep it like this. So they are vassals of Ikshvakus and related to Pallavas. That seems reasonable. Okay. So between 3rd century AD and 5th century AD, some sources say this is 4th century AD. Anything is fine. So that is pretty much the introductory statement. Next, coming to the religion. So these people, they especially the kings, they themselves followed the Vedic Hinduism or Brahmanism, especially Shaivism and Vaishnavism. So the followers of Shaivism were referred to as Maheshwaras. Parama Maheshwaras and Parama Shaivas are one and the same, I believe. Parama Vaishnavas, I believe. I believe it should be Parama Vaishnavas. I'll correct it. So after that, however, they are also tolerant to other belief systems because there are evidences of grants to the Buddhist faith, okay, Buddhist sects. Parama Bhagavatas, yes. So
I believe I typed it wrong. Yeah. Next. So according to there is a grant, Eluru grant of Devavarma. So he performed Aswamedha sacrifice, which is a sacrifice related to the Vedic faith. Okay. And as per one more inscription at Pedavegi, there are a lot of Vaishnava temples in Andhra region. And also they worshipped sun god by the name of Chitra Radhaswami. Okay, they worshipped sun god by the name of Chitra Radhaswami. మీరు ఈ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే అంటే ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ డీసెంట్ డీటెయిల్స్. ఈ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని 1-2 సార్లు రివైజ్ చేసి ఏవైతే ఇట్లాంటి స్మాలర్ డైనాసిటీస్, మైనర్ డైనాసిటీస్ అని అనొచ్చేమో, సో ఈ మైనర్ డైనాసిటీస్ ఉన్నాయో వాటికి మీ దగ్గర ఉండే కంటెంట్ తో యాడ్ చేసుకుని రిఫైన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు 1-2 సార్లు చూసుకుని వెళ్తే బెటర్. బై ఎనీ ఛాన్స్ వాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, సో వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. So it's always better. Some areas of the syllabus definitely need batti gottal baga. So next, as per Samudragupta's Allahabad inscription, the Salankana king Hastivarman gave liberal donations to temples because he has said to have subjugated all these smaller kingdoms, smaller dynasties, Samudragupta. So yeah, pretty much this is about their religion. అంటే కంటెంట్ మిగతా ముందు క్వశ్చన్ తో పోలిస్తే తక్కువ ఎందుకు రాశానంటే ఓన్లీ ఫర్ 5 మార్క్స్. సో రిలీజియన్ అండ్ లిటరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ కాబట్టి ఐ డిడ్ంట్ గో మచ్ డీప్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లిటరేచర్ పార్ట్. Yeah, I find this. Yeah, Hastivarma lost a war against, Samudragupta in fact defeated a lot of people. Coming to the literature part, the first point, I found it really interesting. During their time, the script for Telugu was created and it was separated and created from rest of the North and South Indian languages. అంటే తెలుగు స్క్రిప్ట్ యాంటిసిడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు వాడే ఫామ్ లో ట్రూ ఫామ్ లో అయి ఉండకపోవచ్చు, ప్రీవియస్ ఫార్మ్స్ లో అయి ఉండొచ్చు. ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆరిజినేట్ అయిందంట సాలంకాయనస్ టైంలో. అంటే ఎర్లియస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇక్కడికి ట్రేస్ చేశారు బికాస్ తెలుగు ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ నౌ. ఓకే, కాబట్టి దీన్ని ఎంతో కొంత రీసెర్చ్ అయితే జరిగి ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారంగా తెలుగు స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడి నుంచి బిగిన్ అయిందంట. దిస్ బికమ్స్ ఏ రీజనబుల్లీ గుడ్ పాయింట్. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఈస్ ద కాపర్ ప్లేట్ రికార్డ్స్. సో ప్రాకృత్ అండ్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ యూజ్ చేశారు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, దిస్ చతుర్ వైద్యశాలాస్. సో విద్యాశాలాస ఆర్ వైద్యశాలాస్, ఐ డోంట్ నో. కొన్ని ప్లేసుల్లో ఎలా ఉంది, కొన్ని ప్లేసుల్లో అలా ఉంది. ఐ బిలీవ్ I'm sorry, Gogaraju, I think he has written this point. I've taken it from his answer sheet. Okay, next, this point, this Chetur Vaidyashalas, that's a good point. I've found it elsewhere. Okay, next, inscriptions. There were a lot of inscriptions. Okay, so mostly the preferred language was Sanskrit. Okay, Vaidyashala, right? So yeah, that's pretty much about the literature part. So రేపు PDF వచ్చినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ వరకు you just save them. Are you having a look at the PDFs? సో నైట్ మనకి చేయడానికి టెక్నికల్ టీమ్ ద PDF కన్వర్ట్ చేయడానికి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చేయడానికి వాళ్ళు అప్పటికే వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెషన్లో మీకు PDFs అన్ని వచ్చేటట్టు చూస్తాను. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ద రికార్డింగ్. నిన్న రికార్డింగ్ జస్ట్ ఇప్పుడే అప్లోడ్ చేసినట్టున్నారు. యా, సో దట్స్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2A. నౌ విల్ గో టు 2B. This is about religious and cultural aspects of Vishnu Kundins. ఇది తెలంగాణ వాళ్ళకి బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. డైనాసిటీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి.
manaki kuda okay gan, but not as much as them. So their timeline can be located between Salankanas and Eastern Chalukyas. Okay, so modern Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, ఇవి కవర్ అవుతాయి. అండ్ బిట్వీన్ 5th and 6th centuries. మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఈ మైనర్ డైనాసిటీస్కి ఏం రాయాలో తెలియకపోతే వాళ్ళ టైం లైన్, జాగ్రఫికల్ రీజన్, ఎవరికి ఫ్యూడేటరీస్, సేఫెస్ట్, వెరీ సేఫ్. ఓకే, సో దే కార్వ్డ్ ల్యాండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ వకాటక, వాళ్ళ ఫ్యూడేటరీస్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, క్యాపిటల్ ఈజ్ అట్ ఇంద్రపాలపురం. Coming to the religion, they followed largely Brahminical faith, but also patronized Buddhism liberally. Okay, the evidences are found. All major materials lo undi. Govindavarman is the king, one of the most famous king anukunta. So in Vishnu Kundins, his queen Bhattarika Devi built a monastery for Buddhists, and a village has been donated. డొనేట్ చేసిన విలేజ్ దగ్గర ఇన్స్క్రిప్షన్ పెట్టి ఈ ఫలానా మొనాస్టిక్ డొనేట్ చేసామని చెప్పేసి అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ హ్యాస్ బీన్ లైడ్. ఓకే, సో దాట్స్ ద ఎవిడెన్స్. సో వన్ మోర్ కింగ్ మాధవ్ వర్మ 2, he performed అశ్వమేధ sacrifice according to Velpuru inscription. And next, the most important point which I found is they are the constructors or builders of first Hindu cave temples. ఫస్ట్ హిందూ కేవ్ టెంపుల్స్ మొఘల్ రాజపురం అని ఉండవల్లి, ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి, మీరు చూడొచ్చు. మొఘల్ రాజపురం అని ఉండవల్లి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద రిలీజన్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు కల్చర్, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. చాలా తక్కువ కంటెంట్ ఎందుకు రాసానంటే జస్ట్ 5 మార్క్స్ కి. సో 2.5 marks will be allocated for religion, 2.5 marks for culture. ఓకే, you don't need to dig too much. అంత dig చేయడానికి కూడా అంతేమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. If you guys have more information, you're most welcome. Next, coming to culture, Gatikas. I think you should mention this. This also becomes a very important point. As I said, ఈ terminology చాలా important. Gatikas are centers of learning as well as excellence. అంటే ఇక్కడ టీచ్ చేయడమే కాకుండా వీటి మీద రీసెర్చ్ కూడా చేసేవారంట. Okay, 14 subjects were taught. Debates and deliberations. There is a spelling mistake, I'll correct it. So debates and deliberations were held. Again, construction of cave temples. The cave temples lo beautiful carvings and engravings of Hindu gods from Hindu mythology sambandhinchi. Next, pillar inscriptions. After Ashoka, I believe pillar inscriptions, these people, especially King Madhavarma. Okay, there used to be different craft traditions. అంటే నేను ఎక్కడో చదివాను, when I was digging, too much of digging చేస్తే నాకు వచ్చింది ఏంటంటే ఈ షెల్స్ తో జ్యువెలరీ, ఈ గవ్వలు చేయడము, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఉంటారు కదా వీళ్ళు, సో దట్ మైట్ బి ద రీజన్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ యాడ్, సాలంకైనాస్ కి వచ్చేసి, అంటే ఈ రోజు వెస్ట్ గోదావరి ఎక్కడ ఉందో అంటే ఏలూరు అండ్ సరౌండింగ్ రీజన్స్, సో దాట్ ఈస్ విల్ బి దేర్ క్యాపిటల్ రీజన్. ఓకే, సాలంకైనాస్ కి. Okay, so they have this tradition of self-sufficient villages, and I would like people to add more points regarding the culture gurinchi inkemana points would you like to contribute for Vishnu Kundins? Any other points regarding culture? Shushmita? Yeah, coins made up of potin and copper. Okay, right. Yeah. Coins made up of potin and copper, right. What else? Humped bull, you mean to say? Okay, humped bull. Okay, so how did they do the Telugu language promotion? Like, is there any evidence or inscription?
Okay, right. Chikkula inscription, Telugu language promotion. Yeah. Yeah, fair enough. Yeah, culture, matrimonial alliances with Vakatakas doesn't actually fit into culture అనుకుంటున్నాను. Surya Sai, can you please elaborate Akkanna Madanna caves? So I just came across this point where Akkanna and Madanna caves at Vijayawada and Guntupalli caves at Eluru were also by the Vishnu Kudins. Okay, okay. And in this Mughal Rajpuram caves, there were actually 5 caves. Yeah. I've seen those details like 5 caves and lozenge shaped caves, all these architecture details, So, plinth, stairway. Yeah, but I did not include those things just because of the length of the answer. okay. Yeah. So actually, there was we usually compare the Badami caves and also Vijayanagara with this Shivatandav as Nataraja as this did. And this was actually there in Andhra Pradesh, this Mughal Rajpuram cave, very old. In 5th century itself, they built this Shivatandav image is there in Mughal Rajpuram caves. Okay. So this is actually seen as something, one unique feature of them. Okay. Right. I'll add these points. I'll add these points in a PDF. And also in Undavalli caves, usually back then caves are even Pallavas used to have this small caves. Rock cut caves are just 1 floor. This Undavalli caves are actually four floors. Yeah. 4-floored caves. True. There is an image. I'll share it and I'll add it in the PDF. So there is an image. You can just Google it. I'll share. I'll add it in the PDF. When you open the PDF tomorrow, just observe the image. They're multi-storied caves. I believe it is 3 or 4 storied. Some of the books also mentioned, yeah, they're 4-storied caves. Yeah, true. Yeah. Any more inputs from anybody? Yeah. Yeah, that's pretty much. It'll be enough. Yeah, we'll go to the next question. Yeah, question number 3. Discuss broadly about the rock structure and mineral resource availability in Andhra Pradesh. Even the Undavalli caves, Buddha image was demolished and Ananta Padmanabha Swami cave temple was constructed. Yeah, true. So discuss broadly about the rock structure and mineral resource availability in Andhra Pradesh. Excuse me. So, yeah. What can be written in the intro for this question? What can be written in the intro? Should I tell what I wrote, sir? What? So I actually wrote geologically Earth was formed some 4,500 million years ago. Yeah. And the consequent process of volcanic eruptions, sedimentations, and igneous rock depositions have formed rock systems. Isn't the intro too distant from the actual question? Yeah. Of course, there is no right and wrong intro. But what I'm trying to say is, isn't it too distant from the core demand of the question? Rock structure and yeah, anyway, yeah, that's fine. So coming to the rock structure of Andhra Pradesh, so this is largely any of your standard books. Telugu Academy, you can say. Geological link to Deccan aspects. Yeah, Telugu Academy and also your mines department website also link says that these are the 6 major types of rocks. Okay, so these 6 major types lo already meeku Dharwad,
Kadapa, Gondwana, Deccan Tribes, Telsuntai. So Kadapalo minor variation is Karnool. Okay. And coming to these Rajahmundry rocks, so basically these Rajahmundry rocks are rocks of subsidence. And for example, East Coast belt lo subsidence అయిపోయి marine incursion. So marine incursion జరగడం వల్ల అక్కడ sandstone and all these kind of marine deposits, clays, marine clays especially. So దీని వల్ల form అయింది Rajahmundry set of series of rocks. Okay, so there are total 6 varieties, and somebody I've seen some answer sheet. I don't remember the name, but they have come up with the pictorial representation. Ante Andhra Pradesh map esi అందులో different categories of rocks ni indicate చేశారు. That is very good. Okay, please do such kind of things. Okay, it is very much appreciated. And geography mostly మీరు maps తో represent చేయడానికి try చేయండి. So yeah, and after taking it from Telugu Academy, so these are some of the details about the minerals available in Andhra Pradesh. So this is from Departments of Mines and Geology, Government of Andhra Pradesh. Screenshot తీసిన website లో ఉండే home page. So direct reference, మీరు డైరెక్ట్ ఒకసారి అన్ని డీటెయిల్స్ చదవాల్సిన పని లేదు. మేజర్ మినరల్స్ ఒక 5 to 6 చదువుకోండి, రఫ్లీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోండి. దట్స్ ఇట్, వైండ్ ఇట్ అప్. ఎందుకంటే వాటర్ రిసోర్సెస్ హెస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఆస్క్డ్. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అడిగేశాడు. సో ఇంకా అడగడానికి సాయిల్స్, మినరల్స్, ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ లెటింగ్ అవుట్ దెమ్ బికాస్ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో దే విల్ బి క్వశ్చన్స్. సో మనం డిస్కస్ చేసేవి 99.99% అవే రావచ్చు. So be prepared with the content. As I already said you, geography is one such area where we have less benefit, like 2 questions or 2.5 questions are expected. So it's not really viable for us to dedicate a lot of time for it. Okay. And the sources are also very hatchy-patchy sources. Okay, come. If we go into the question, coming to the Dharwad series, one of the oldest. So earliest metamorphic rocks, igneous అని కొంతమంది రాశారు. అది igneous కాదు, ప్లీజ్, ఇట్ ఈస్ మెటామార్ఫిక్. ఓకే, అంటే ఆర్కియన్ రాక్స్ ఆర్ సపోజిట్లీ పురాణిక్ ఆర్ ఓల్డెస్ట్. ఈ ఆర్కియన్ రాక్స్ మెటామార్ఫిజం కి గురవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో దాని నుంచి వచ్చినవి ధార్వాడ్ రాక్స్. ఓకే, నేను 2 క్లబ్ చేసి ఇక్కడే ఇచ్చేసాను. What are the minerals available? Iron ore, lead, zinc, gold, and silver. Okay, so the distribution is in Chittoor and Nellore. Okay, exact specimen you find near Koppam region. Okay, so after this, Kadapa series of rocks. The Kadapa series of rocks. So again, the Kadapa series of rocks are a bit early, later than that of Dharwad rocks. Dharwad rocks tarvata vastayi geologically. Okay, erosion and deposition of Dharwad rocks. Erosion and deposition of Dharwad rocks. Sedimentary kind anamata ivi. Okay, so limestone, barytes, quartzite. So asbestos. ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ క్లే అంటే ఏంటంటే క్లే రూపంలో ఉంటుంది ఐరన్. అంటే దాన్ని చాలా ఎక్కువ ఓర్ తీసుకుని ప్రాసెస్ చేస్తే విల్ గెట్ ఐరన్. ఓకే, సో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ గోస్ లైక్ దిస్: వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్, కర్నూల్, అనంతపూర్, అండ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ కృష్ణా బేసిన్. ఇక్కడ కొంచెం ఉంటుంది, లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్. Next, Karnool type of rocks, as I already said you, similar to Kadapa, but ఏంటంటే asbestos, barytes predominant గా దొరుకుతుంది ఇక్కడ. Asbestos and barytes. So that's the only difference. Next, coming to Gondwana set of rocks. These are again, yeah, you can do that. కావాలంటే erstwhile and రాసేసుకోవచ్చు. Already geography is kind of complicated.
ఇప్పుడు if we start digging into new districts లో ఎట్లా ఉంది ఏంటి అని dig చేయడం మొదలు పెట్టామంటే it becomes really just a second. So what did I do? Yeah, right. See, because we'll until and unless it is specifically asked, I'm expecting one question even on this division of new division of districts or establishment of new districts. So but coming to the resources region, మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బౌండరీస్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కానీ ఇంకా యాక్చువల్ బౌండరీస్ మనకి అఫీషియల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు మైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్స్ లోని వీటిలోనే ఇంకా స్టిల్ దే ఆర్ స్టికింగ్ టు ద ఓల్డ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇప్పుడు న్యూ క్లాసిఫికేషన్ లో ఈ రిసోర్సెస్ రిజర్వ్స్ జియోలాజికల్ ఎక్కడ ఉంటాయో మనకి క్లారిటీ లేదు, అఫీషియల్ క్లారిటీ లేదు. అట్లీస్ట్ తెలుగు అకాడమీ రిలీజ్ చేయాలి, లేదంటే వాళ్ళు అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేయాలి. వాళ్ళు చేయలేనంత వరకు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ అని అనుకుంటున్నాను. ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. Even if we want to do that, we have to do a lot of research. Adi istado ledo తెలియని ఒక క్వశ్చన్ కోసం we can't do that much of research. Yeah. So next, coming to Gondwana rocks. Basically, Gondwana rocks, they belong to Carboniferous period. I think మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటా. ఇండియాలో ఉండే కోల్డ్ డిపాజిట్స్ అన్ని లార్జ్లీ గోండ్వానా. ఓకే, బిట్యూమినస్ కోల్ డిపాజిట్స్ లార్జ్లీ దే బిలాంగ్ టు గోండ్వానా. ఈ కోల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే జియోలాజికల్లీ ట్రాప్ అయిపోయి, అంటే ఫాల్ట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ ట్రాప్ అయిపోద్ది. ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో రివర్ వ్యాలీస్, ఎక్కడైతే రివర్ వ్యాలీస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఫాల్ట్స్ లో ఏమైందంటే ఒక జర్క్ వచ్చి 2 లేయర్స్ మధ్య వెజిటేషన్ ట్రాప్ అయిపోద్ది. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రాప్డ్, the vegetation is completely trapped and fossilized. అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా ఎస్కేప్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్ జరిగిన తర్వాత సో కార్బన్ ఈజ్ రిమైన్, కార్బన్ మిగిలిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ రిచ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకే, predominantly Godavari Valley, Krishna Valley, right? So that is about Gondwana. Next, coming to the next category, 5th category is Deccan traps. I think most of you all know. It is formed due to volcanic flows. ఈ volcanic flows ఎక్కడి నుంచి? Yeah, we all know about continental drift theory. Continental drift theory ప్రకారం ఇండియన్ ప్లేట్ ఎప్పుడైతే గోండ్వానా ల్యాండ్ నుంచి స్ప్లిట్ అయ్యి వచ్చి యురేషియన్ ప్లేట్ ని జాయిన్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో రీయూనియన్ ఐలాండ్, ఇప్పుడు ఎక్కడైతే రీయూనియన్ ఐలాండ్ ఉందో ఇండియన్ ఓషన్ లో, అక్కడ హాట్స్పాట్ వాల్కనిజం వలన కంటిన్యూస్ గా సిరీస్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఆఫ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ జరుగుతుంది మన డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రఫ్లీ ఇంత ఎత్తు ప్లాట్యూ ఫామ్ అవుద్ది ప్యూర్లీ డ్యూ టు సిరీస్ ఆఫ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్. ఓకే, ఇట్ ట్రాప్డ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ రిమైన్స్, ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. ఓకే, సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as traps. So coming to the Deccan traps, you find black cotton or regur soils found in East Godavari, West Godavari, Guntur and Prakasham, right? So next comes your Rajahmundry rocks or Rajahmundry slabs and what ichadu konni chotla. So it is a result of subsidence of coastal areas. East coast is subsided after farming, ante Deccan traps tarvata vastayi. ఇవన్నీ జియోలాజికల్ ఆర్డర్ లోనే రాశాను నేను కూడా, టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా అలాగే ఇచ్చాడు లార్జ్లీ. సో యూ జస్ట్ ఫాలో దిస్ ఆర్డర్, జియోలాజికల్ ఆల్సో ఎర్లియర్ లేటర్ అట్లా. సో దీస్ ఆర్ ద లొకేషన్స్. ఓకే, తాడేపల్లిగూడెం, తుని, రాజమండ్రి అండ్ కావలి. సో అన్ని కోస్టల్ రీజన్స్ ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. These are deposits of sandstone, limestone, and clays. Right? Okay. So, anything to add, or shall we move to the last question? Shall we proceed to the last question? Right. Yeah.
Coming to the last question of the day. So mention the provisions of AP Reorganization Act 2014 with respect to the capital city. So directly he asked about the provisions. He asked us to mention the provisions. Mention cheyamannadu ante. Provisions of AP Reorganization Act with respect to the capital city. Capital city ki sambandhinchi ఏమైనా provisions ఉన్నాయి AP Reorganization Act ఉంటే అవి ఏంటో మెన్షన్ చేయమన్నాడు. Discuss various aspects in building a new capital and significance. Also suggest a way forward. I think I have seen Archana's answer. It is provisions part is decently okay. Coming to aspects ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ నేను ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ బికాస్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇష్యూ విచ్ ఈస్ raking up a lot of controversy and in the center of a lot of debate. But let's put all our political affiliations aside and write a reasonable and sensible answer. Don't just get carried away. Ante blind ga oka side teeskoni raayadam kante complete balanced answer raste better in my opinion. So it's up to you. Usually emayipoddante we just get carried away with the mainstream newspaper reporting చూసి carried away అయిపోతాం, especially suggest a way forward, significance ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు because more and more UPSC style of questions అడగడం మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి prelims లోని mains లో I came up with this question. So and by the way మన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అవుట్ రైట్ స్క్రాచ్ నుంచి ఫ్రేమ్ చేసినవే ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడ ఎతికినా దొరకవు ఇవి. I mean as it is ఎక్కడి నుంచి లేపినట్టు అయితే మాత్రం ఉండవు. సిలబస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అక్కడి నుంచి స్క్రాచ్ లో ప్రిపేర్ చేయడమే. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కవర్ ద ఎంటైర్ సిలబస్. ఓకే, కమింగ్ టు ద థింగ్, ద ప్రొవిజన్స్ ఆర్ పార్ట్ 2 డీల్స్ విత్ ద క్యాపిటల్. సెక్షన్ 5 deals says that Hyderabad will be the common capital for the period of 10 years from appointed day. So Hyderabad mali GHMC for the ekkada varaku unnayo akkada varaku Hyderabad and define chestaru. So we don't need to go into all those details, just provisions annadu kabatti provisions మనం mention chestam. Section 6 prakaram expert committee should be appointed by center, that is Ministry of Home Affairs, and it should recommend within a period of 6 months. Capital sambandhinche detailed report recommendations ivalli. Accordingly, Srikanth committee has been appointed and the recommendations has been given. One of the recommendation is also decentralization. You have the idea about Srikanth committee. One of the idea is also decentralization. And by the way, yesterday, I forgot his name, sorry. Somebody shared the AP Reorganization Act is someone in material changes where a group nunchi. That material is kind of decent. అంటే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన పర్పస్ సర్వ్ చేస్తుంది. సో ఐ షేర్ దట్ మెటీరియల్ ఇన్ ఏపీ జాగృతి గ్రూప్. ప్లీజ్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. చూసుకోండి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో అంతవరకు యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ అది. ఎక్స్క్యూజ్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ సెక్షన్ 94 clause 3 and clause 4. So 94 clause 3 pertains to economic support for infrastructure by center. Ante all the buildings and paraphernalia required in the capital, basic civic infrastructure buildings వీటికన్నిటికీ కావాల్సిన economic support should be given by the center. Okay, so అది ఎంత అనేది క్వాంటిఫై చేయలేదు. అది ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ they did not give any reasonable limit or range, ఏది చెప్పలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 94 clause 4 pertains to the clearances. So of course a greenfield capital definitely requires clearances, forest clearance, environmental clearance ఖచ్చితంగా కావాలి. So those kind of clearances should be obtained from the center because it will be the best. States can't run from pillar to post to obtain all these clearances. ఓకే, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది అంటే కొంత పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినా రీజనబుల్లీ ఓకే. దీస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్. So these 4 to 5 points you need to definitely mention as per the demands of the question. Next, coming to the aspects, ikkada I expected people will come up with their own. Ante nenu andarve chodaledu, I should not say that. I've seen like 2 or 3 answers.
బట్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ సొల్యూషన్స్ తో వస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ. అంటే విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆస్పెక్ట్స్, తెలిసిన ఆస్పెక్ట్స్ డిస్కస్ చేసి it is expected that you will come out with kind of innovative or out of the box solutions, because way forward is also asked, suggestive way forward. Okay, let us see. And I have came out with few of them. Let us see. Yeah, your suggestions are welcome here again. So coming to various aspects, first one is land availability. I just asked aspects. Okay, land availability is an aspect, sorry. So different sides of the argument is like government of AP says it 33,000 whatever change, but I said 35,000 acres approximately. Okay, only administrative basis, but anta land avasam ledanedi inkoka argument. Yeah, that's a different side of argument. But if we go as per land, like 2013 LARR, Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Act ప్రకారం వెళ్తే ఇంత ల్యాండ్ పూల్ చేయడం అనేది జరగని పని. లీగల్ బ్యాటిల్స్ లో అండ్ ఎకనామిక్ బర్డెన్ లో కూరుకుపోతాం. ఓకే, సో ల్యాండ్ పూలింగ్ వాజ్ ఎ బెటర్ ఐడియా యాజ్ సచ్. కానీ ఆ ల్యాండ్ పూలింగ్ బెటర్ ఐడియా వెన్ ఇట్ క్లబ్డ్ విత్ డీసెంట్రలైజేషన్ చేస్తూ ల్యాండ్ పూలింగ్ ఐడియాని రెండింటిని, అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ద బోత్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా కదా. సో why can't we think about it in that direction? And other solution which I found reasonable is creating a land bank. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆర్టికల్ 370 అబ్రోగేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మీరు గూగుల్ చేసిన తర్వాత ఐ ఫైండ్ this very recent example becomes really a suggestive way forward, because after scrapping of article 370 and JNK has become like union territory అయిపోయిన తర్వాత they came up with the concept of land bank. అంటే ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఆల్రెడీ ఉంది, ఈస్ట్ ఏషియన్ ఎకనామిక్స్ లో ఎక్కువ ఉంటది. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ బ్యాంక్ అనే కాన్సెప్ట్ తో వచ్చారు. అంటే ఏంటంటే అవైలబుల్ ల్యాండ్ మొత్తం రెడీ టు యూజ్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి అది పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా మొత్తాన్ని ఒక బ్యాంక్ చేస్తారు. ఎవరి ల్యాండ్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి అడిగి షేర్, అంటే దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఆర్ రెవెన్యూ లీజ్ ఏది వస్తే అది దాంట్లో షేర్ ఇస్తారు, రెంట్ కానీ ఏదైతే అది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం. దీన్ని అంతటినీ మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ లాంటిది ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ like arrangements, standard arrangements. But this idea of land bank is very good, and I see it is a reasonable candidate for capital development of Andhra Pradesh. So these kind of examples will definitely make your answer stand different. Okay, next, coming to the funds and finance part. So the government of AP pegs it at 1.2 lakh crores. And ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఎంత చేసింది అది పరంభూతు, ఈ గవర్నమెంట్ ఎంత చేసింది అది పరంభూతు. సి పార్టీ ఏదైనా గవర్నమెంట్ మందే. ఓకే, యాక్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ బై గవర్నమెంట్. సో లెట్స్ నాట్ డిజోన్ దెమ్ అవుట్ రైట్లీ ఆర్ క్రిటిసైజ్ దెమ్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గ్రేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో the solution part or suggestive way forward rendu kalipe nenu mention chestanu ikkada. Center needs to be more considerate in granting the funds, because when the 15th finance commission ki recommendation submit chesinappudu state government of Andhra Pradesh, so they were favorable. So we asked somewhere around 39,390 crores anta adigite. So they said yeah, exactly same amount kaakapoina వాళ్ళ recommendations lo emundante సిమిలర్ అమౌంట్ ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళు కూడా ఓకే చేశారు. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు వే ఫార్వర్డ్ రిగార్డింగ్ ఫండ్స్ అండ్ ఫినాన్స్, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ మోర్ స్కోప్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్. సో అఫ్ కోర్స్ ఆ మెటీరియల్ నుంచి కూడా నేను తీసాను కొంచెం. సో డోంట్ జస్ట్ డిపెండ్ ఆన్ సెంటర్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్. we need to diversify the sources. How will you diversify the sources? Capital market కి వెళ్ళాలి, bond market. Already Amravati bonds are being, yeah, Amravati bonds అదే చెప్తున్నాను. Amravati bonds already over subscribe అయినాయి, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ వెళ్ళాలి.
అయితే ఇక్కడ నేను ఎందుకు అట్లా చెప్తున్నానంటే అమరావతి బాండ్స్ అని, క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ అట్మాస్ఫియర్, మార్కెట్ మూడ్ ని బట్టి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అమరావతి బాండ్స్ ని సేల్ చేయమని, అమరావతి కాకపోతే మన వైజాగ్ బాండ్స్ ఏదోటి ఏపీ క్యాపిటల్ బాండ్స్ ఇప్పుడు సేల్ చేయమనండి, ఎవడో కొండం, అవునా కదా? బికాస్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ. Of course, political issues might be the reason. But what I am saying is, we create an image about ourselves in the market, especially in the capital market. Financial markets are very sensitive. For example, about that Adani, what is that report? Hindenburg or whatever. So, ఎంత sensitive చూసారా? Financial markets are too sensitive, especially the capital markets. So, we need to give that stability. So, the image create chesi, we need to go deeper into the bond markets. Next, tying up with international institutions, World Bank, Japanese International Cooperation Agency, these kind of things. Next, public-private partnerships and collaborative partnership with public sector units. I think Indian Oil tone evarthono edo agreement cheskuni all infrastructure related to energy, ante petrol bunks, ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్, ఇట్లాంటివి ఏదో చేసే ఒక ప్లాన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారో, అది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. యూ షుడ్ గో ఫార్వర్డ్. అండ్ 4Ps రీసెంట్లీ 4 ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ బాండ్, యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్, బట్ దే షుడ్ బి సెన్సిబుల్ అండ్ రీజనబుల్. అంటే ఎగ్జామినర్ ని కంగారు పెట్టకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైమ్ రీజనబుల్ గా ఉండాలి, తెలిసిందే ఉంటే ఇంకా బెటర్. అండ్ నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ 4Ps, అంటే PPP, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది కదా, 4th P. ఈ 4Ps ఎవరు, ఏదంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్. సో ఈ 4th P పీపుల్ అంట. సో పీపుల్స్ రోల్, పీపుల్స్ క్యాపిటల్ కదా అమరావతి. సో ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు ఇటుకలేవో అమ్మినట్టున్నారు. సో దాట్ థింగ్ షుడ్ గో రియలీ ఇన్ టు ద పీపుల్, బికాస్ ఫండింగ్ డైవర్సిఫై అవ్వాలంటే. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కొలాబరేటివ్ పార్ట్నర్షిప్స్, పీపుల్స్ రోల్ కూడా, ఓకే, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎంకరేజ్డ్, ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫండింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. Okay, so that is about the second issue of funding. Next, coming to environmental and other clearances. So largely government has been, అంటే ఏదైనా ఒక ఏరియాలో గవర్నమెంట్ రీజనబుల్ గా పనిచేసిందంటే దిస్ ఏరియా, ఐ మీన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ has done its part. Okay, so next, so the other issue involved is administrative convenience versus balanced regional development. అంటే decentralization, administrative convenience. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, జ్యుడిషియరీ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ ని పంచుకుంటే వెళ్ళి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులు ఒక చోట, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ కి ఓటేసి బ్యాలెన్స్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ అలా పంచి వెళ్ళేవారు. లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ అన్ని ఒక చోట, జ్యుడిషియరీ ఇంకో చోట పెట్టేవనుకోండి. అసలు గవర్నమెంట్ లో, హైకోర్టులో అండ్ బెంచెస్ లో, జ్యుడిషియరీలో ఉండే లిటిగేషన్ లో 60 to 65% ఉండే ప్రైమరీ లిటిగెంటే గవర్నమెంట్. ఓకే, జ్యుడిషియరీ దగ్గర ఉండే కేసెస్ లో. సో వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు తిరుగుతారు? ప్రతిసారి కేసు వచ్చిన ప్రతిసారి, సిన్స్ ఐ వర్క్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్, ఐఎమ్ సేయింగ్, ఒక 3-4 days ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి ఆ కేసుకి సంబంధించిన, ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ విల్ బి లీగల్ వింగ్, ఆ లీగల్ వింగ్ కి ఎవడైతే ఆ కేసుకి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్, లైన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూర్చుంటారు, వీళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తారు, వెళ్తారు, వస్తారు, ఇదే సరిపోతుంది. సో వీ షుడ్ బి ఆల్సో కీపింగ్ ఎన్ ఐ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్. అంటే తక్కువ కాస్ట్ ఉండాలి, ఎక్కువ వర్కింగ్ డేస్ స్పాయిల్ అవ్వకూడదు. ఓకే, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ పీపుల్స్ మనీ. వీఆర్ జస్ట్ ట్రస్టీస్ ఆర్ గార్డియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మనీ. వీ కాంట్ రియలీ స్పెండ్ మనీ జస్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, డీసెంట్రలైజేషన్ ప్లాన్ ఈస్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఐడియా, బట్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి ఎక్స్పెడిటెడ్. డీసెంట్రలైజ్ చేస్తామని అసలు ఏమి చేయకుండా ఉండడం ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. Yeah, of course. Yeah, you can also incorporate these things. And because, yeah, sustainable way of doing it. Yeah. So I came up, see, I'm again clarifying, this is not an exhaustive list. Answer can be written. దీనికంటే బెటర్ గా కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఒకళ్ళు ఇద్దరు కూర్చుంటే దీనికంటే బెటర్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. రీజనబుల్ టైంలో ఐ జస్ట్ కేమ్ అప్ విత్ లైక్ 5 to 10 minutes. సో అలా మీరు కూడా ఒక రీజనబుల్ ఆన్సర్ రాసి, ఆర్ ఎండ్ గోల్ ఈస్ గెటింగ్ దోస్
60-70% మార్క్స్ లాగాలి ప్రతి ఆన్సర్ నుంచి, ఐ మీన్ ప్రతి క్వశ్చన్ నుంచి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 6 to 7 మార్క్స్, యా విల్ pretty much reach that 90, 100, 3-digit touch అయితే really good. Okay, yeah. So yeah, just if you just think about it, ఒకటే ఏంటంటే మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్లోని కొంచెం కూల్గా ఉంటే వచ్చేస్తుంది పాయింట్, విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో స్ట్రక్ అవుతాయి పాయింట్స్. ఓకే, దే స్ట్రైక్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఆ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ పీస్ ఉండాలి. ఓకే, ఆ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ పీస్ ఉండాలంటే ఈ 2 నెలలు గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. లేదంటే ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ పీస్ ఉండదు, అక్కడ కంగారు ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో యా, దట్స్ pretty much about today and today's answers. So నేను షార్ట్లీ ఐ ఆల్సో మెన్షన్ టుమారోస్ టాపిక్స్. నేను పీడిఎఫ్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు పీడిఎఫ్ కంటే ముందే నేను గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను. రేపటి టాపిక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎల్లుండి టాపిక్స్ కూడా నేను ఇచ్చేస్తాను. కరెక్టే, నిజాముద్దీన్, వాట్ యు సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ జంగిల్స్, యా, డైరెక్ట్ చాట్ లో పోస్ట్ చేస్తే అదర్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద పాయింట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ జంగిల్స్, క్యాపిటల్ విత్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ వే ఆఫ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ వుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆంధ్ర కల్చర్. యా, దట్ ఈస్ ఆల్ ట్రూ, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ప్రాక్టికబిలిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీ. మనం పేపర్ మీద ఎన్ని ప్లాన్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇట్ షుడ్ బి ఫైనాన్షియలీ వయబుల్. ఇప్పుడు అది కొంచెం ప్రాక్టికాలిటీకి దూరంగా వెళ్ళినా ఇట్ విల్ బికమ్ రియలీ, అంటే క్రిటిసైజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ప్రికారియస్. ఓకే, యా, దట్స్ ప్రెటీ మచ్ అబౌట్ టుడే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? యా, కీప్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. అందరు రాస్తున్నట్లేరు, బిగినింగ్ కాబట్టి మేబీ రాయట్లేదేమో, నాకు తెలియలేదు, బట్ ట్రై రైటింగ్ దోస్ ఆన్సర్స్. ఓకే, యా. Shall I wrap it up? ఈ వీకెండ్, నెక్స్ట్ వీకెండ్ కాదు, ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అయిన తర్వాత మనం సిగ్నిఫికెంట్ సిలబస్ కవర్ చేసిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ సెకండ్ వీక్ ఆర్ థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ నుంచి, యా, నేను క్వశ్చన్ పేపర్ ఫ్రేమ్ చేసి మీకు ఇస్తాను. ఇట్స్ అప్ టు యూ, యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ ఇట్. ఆర్ ఆఫ్లైన్ వెళ్ళే వాళ్ళు అక్కడ హిమాయత్ నగర్ అక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని రాసుకుంటానంటే నేను ఐ టాక్ టు మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను. ఐ విల్ స్పీక్ టు ద పీపుల్, కన్సర్న్ పీపుల్. Yeah, right. Yeah, thank you. Yeah, that's it for today, the argument of the currents. Yeah, you can use it. You can pretty much use it. Yeah, నేను కూడా అదే రాసాను. Decentralization plan is good, but we need to expedite things. We are already late. ఎందుకంటే whenever there is no capital, investments doesn't flow. Okay, for example, Hyderabad, today Hyderabad is like the best city in India. Okay, coming the way it is developing, it is the best city in India. Enduku brand Hyderabad, that's it. Capital, cosmopolitan nature. So manaki capital anta fast ga unte anta fast ga untadi. Of course మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా డెఫినెట్ గా రోల్ ప్లే చేస్తాయి. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. ఓకే, ఫైన్. యా, విల్ ర్యాప్ ఇట్ అప్ ఫర్ టుడే.